In the last few classes, we have discussed about how to find the centroid of a given area. So let's look at some more problems. This is the given area to find the centroid, the position of centroid. Centroid means I need to find the x bar and y bar distance. X bar is the distance of centroid from the y-axis and y bar is the distance of centroid from the x-axis. That means first, we need a reference axis to measure the centroid. So we need to check whether the planar surfaces, given surface is symmetric to any of the axes. We can see that this given area is not symmetric to any of the axes. So I need to pick a reference axis before finding the centroid. So, and these values are just a part of question, just avoid that. So I'm taking two reference axes, one a vertical reference axis and a horizontal reference axis, which is tangent to the planar surfaces. Okay, it's all up to you. You can take any of the axes, right? So I know that the value of x bar will be a1 x1 plus a2 x2 plus etc. divided by a1 plus a2 plus etc. So these areas should be divided into elemental area. So start from the extreme left end. I can see that it's a triangle. So this is the area number 1 and another area over here. It's a complete rectangle. Consider it as a complete rectangle. So area number 2 is a rectangle and the third one is a semicircle, this one. Okay, so this might be the third area, right? But in this case, the whole surface is consists of triangle, rectangle and a semicircle, but the semicircle is not a part of this area. We need to subtract the semicircle from the entire area. That means the formula will become x bar equal to a1 x1 plus a2 x2. It's not plus, we need to subtract a3 x3 because the semicircle is not a part of that area. We need to subtract or remove that semicircle from this total triangle plus rectangle. Okay, divided by the same thing at the bottom, a1 plus a2 minus a3. This will be our formula, which is applicable in the case of y bar also. Let's substitute the values. A1 x1. A1 is the area of the section 1. 1 is a triangle, so area will be half BH. Half into B is 100 and H is height is 150, which is given in the question. So 150. Okay, this is the area into x1. X1 will be the distance of centroid of that area. That means this one will be the centroid of that triangle, the x distance from the y-axis, which means x1 will be this distance, right? I know that for the centroid of a triangle, this value will be b by 3. That means 100 by 3. Okay, but in this case, I need this value. That means 100 minus 100 minus 100 divided by 3. Okay, it's equal to into 100 minus 100 divided by 3. Okay, b minus b by 3. So this will be the distance, right? And in the case of second area, a2 means a second area is a rectangle, so area will be 200 into 100 into x2. X2 will be the centroid distance, g2. G2 is the centroid of that whole rectangle. So x bar or x2 will be this distance. Okay, x2. We know that 200 is the length of that rectangle. So this distance will be 100. And from y-axis, I need to sum up this distance also. So 100 plus 100, which is 200, right? And then the last area, it should be minus a3. A3 means area of third section. Third section is a semicircle.
So area of semicircle is pi r square, radius is 50 r square by 2, means half of the area of circle. Okay, pi r square by 2 into x3. X3 means if this semicircle has a center of centroid G3, and x3 will be this entire distance, x3. So I know that this is 100, and this distance will be the center of semicircle. That means that's also 100. So the total distance is 200 divided by a1 plus a2 minus a3. A1 will be the whole, this value 100 into 150 plus 200 into 100, area of rectangle, minus pi r square by 2. Okay, this will be the value of x bar. Okay, x bar is around, after calculating this, it should be 150 mm or 150.2 mm. Okay, unit is mandatory just because the unit of values are given. Okay, so while calculating the value of y bar, the formula remains same. The formula will be a1 y1 plus a2 y2, that means rectangle, minus a3 y3, because the semicircle should be subtracted from the entire area, and a1 plus a2 minus a3. Okay, let me clear these values in the figure. Okay, so a1 definitely the area of triangle, half bh, 50. Then y1 will be the distance of centroid of the triangle. Centroid മാത്രം triangle മാത്രം centroid എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ the distance, y distance will be the vertical distance. That means this will be y1. Okay, this distance will be the y1, but I don't know the distance of y1, but we have already learned that this value, okay, this value will be h by 3. I know that the position of centroid of a triangle, this value will be, if this is h value, then this distance will be h by 3. So y1 will be the entire h, right? The entire h minus this h by 3. I know that. So the entire h is 150 minus 150 by 3, right? Then next value plus area of rectangle, which is, we have already found that, 200 into 100. Then the y distance of centroid of rectangle, G2 is the centroid of rectangle, y2, that means y distance. 150 is the total height, so the midpoint will be 150 by 2, which is 75. And the last value is definitely minus area of semicircle, pi 50 square by 2 into the y distance. Okay, y distance will be, if this point is the centroid of semicircle, we have learned that this vertical distance will be equal to 4r by 3 pi. Okay, it should be by heart. This distance from the horizontal axis towards the centroid of semicircle may be 4r by 3 pi. That means while substituting, 4 into 50 divided by 3 into pi, right? Then whole divided by a1 plus a1 will be half 100 150 plus area of rectangle 200 into 100 minus area of semicircle, pi by 2, 50 whole square, right? The value will be 86. After calculating this value, the value will be 86.88 millimeter, which means
After finding the centroid, I can show the centroid in the figure after completing the problem. That means x bar distance is 170 mm. That means 100 plus almost around here. If this is the axis, okay, 188. It must be around here, right? 170, 86.88. This is the final centroid of the entire area, right? The formula is same, but the only difference is we need to subtract the area, which is not a part of that geometry, right? So let's look at another question. Okay, this is the question. Determine the coordinate of the center of 40 mm diameter circle to be cut in a thin plate shown in figure. So the figure is given. So let me copy the figure. Okay, this is the given figure. Okay, determine the coordinates of the center of a 40 mm diameter circle. I need to find the coordinate of center of this circle, the given circle, this one. Okay. To be cut means it should be subtracted from the area. To be cut in a thin plate so that this point will be the centroid of the remaining shaded area. That means shaded area is our final area. We need to find the centroid of that final area, and the condition is that the centroid of final area is equal to the centroid of circle, right? Determine the coordinate of center of 40 mm circle, right? This is the condition, and that point will be the centroid of remaining shaded area. So in this case also we need to divide the entire area into elemental strips. That means starting from the rectangle. So let me start by creating some reference axis. This will be our reference axis because this area is not symmetric to any of the axes. So this is the y-axis, this is the x-axis. So let me cut the part geometry into elements. This one, a rectangle. Let me name it as number 1. And this will be a triangle, 2. And the third one, the cutout area is a circle. So these are 3 areas. So I know that x bar will be a1 x1 plus a2 x2 minus a3 x3, just because the circle should be cut out from the laminar area and the shaded area is the final area. That means a1 plus a2 minus a3, right? So x bar, we don't know the value of x bar. By substituting the values a1 means area of rectangle. This will be 60 into 40. This is the area. And x1 means if that rectangle has a centroid, that means g1, then x distance to the centroid, that means 40. This is the value x, means parallel to the x-axis. If 40 is the width, then the centroid will be at a distance of 20, right? Plus A2. A2 means the second area is triangle as per my consideration. So half BH, B into 40 into 60. So this is the area of triangle, and the x distance of centroid of triangle. If this is the centroid of the triangle, I know that this value will be h by 3 and also this value will be b by 3. Or if b is 40, this value will be b by 3. So this entire distance will be the x2 value. That means 40 plus
this value is 40, 40 by 3, which means 40 plus 40 by 3, right? Minus this A3x3. A3 means area of third portion, which is a circle, pi r square, pi r square. Radius is not given, the diameter is given, so I can say that pi r square. Okay, radius will be 20 into x3. X3 means the distance of centroid of this circle, that means G3, and this value will be x3. But the position of circle is not given in the question. നമുക്കറിയാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സർക്കിൾ എവിടെയാണെന്ന് തന്നിട്ടില്ല. നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്നെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് സെൻറ്റർ എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. ആ സെൻറ്ററിന് കോർഡിനേറ്റ് തന്നിരുന്നെങ്കിൽ x3 അറിയായിരുന്നു, പക്ഷെ നമുക്കത് തന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ദ കോർഡിനേറ്റ് ഓർ ദ സെൻട്രോയിഡ് ഓഫ് ദി എൻറ്റയർ ഏരിയ, ഈ മുഴുവൻ നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മുഴുവൻ ഏരിയയുടെ സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററുമായിട്ട് സെയിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് I am going to find the value of x bar, then the center of the circle will be at the x bar only. അല്ലേ, ആ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററും ഈ എൻറ്റയർ ഏരിയയുടെ സെൻട്രോയിഡും ഒന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് എക്സ് ബാർ ആണ്, സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ കിടക്കുന്നതും എക്സ് ബാറിലാണെന്ന് പറയാം. സോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ a1 plus a2 minus a3. a1 will be 60 into 40 plus a2 half bh 40 into 60 minus a3. A3 means pi r square, that means pi 20 square. Okay, so നമുക്ക് ഒരേ ഒരു unknown മാത്രമേ ഉള്ളൂ, x bar. So I can just cross multiply all these things towards here. That means 60 into 40 plus half 40 into 60 minus pi 20 square into x bar. Okay, ഞാനത് മുഴുവൻ ഇവിടെ LHSലേക്ക് എടുത്തു, which is equal to the entire term. Okay, which is equal to the RHS, the entire area. In that RHS also we will have a x bar value. അല്ലേ, RHSൽ ഒരു x bar ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു x bar ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എക്സ് ബാറിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ബാർ വിൽ ബി ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് സർക്കിൾ ആൻഡ് ഓൾസോ ദ സെൻട്രോയിഡ് ഓഫ് ദി എൻറ്റയർ ഏരിയ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് വാല്യൂ ഈസ് ആക്ച്വലി അറൗണ്ട് 31.11, which is equal to 31.11 millimeter. And in the case of y bar also the same theory is applicable. That means y bar equal to a1 y1 plus a2 y2 minus a3 y3 divided by a1 plus a2 minus a3. Okay, a1 will be the area of rectangle, the first area. Okay, y1 means the y distance, that means the vertical distance to the centroid of the rectangle. Rectangle centroid നമുക്കറിയാം 60 40 സെൻട്രലായിട്ട് വരും. That means 30 വരും ഈ ഒരു ഹൈറ്റ്, right? 30 means equal to area is 60 into 40, value of centroid of the rectangle is 30 plus area of triangle, which is half BH, the same value which is we have found in this the previous step, and the y distance. Y distance means vertical distance from the x-axis. The required distance, right? H by 3 distance. So triangle the centroid like distance. So in this case h is around 60. So 60 divided by 3. ഏകദേശം ഈ ഒരു ഏരിയയിലായിട്ട് വരും, ഈ റേഞ്ചിലായിട്ട് വരും. Then minus a3 means area of circle, so pi r square into y3. y3 means സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററോയിഡ്, ദാറ്റ് മീൻസ് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററാണ്. ആ സെൻറ്റർ എത്ര ഹൈറ്റിലാണ്, എത്ര വൈ ഡിസ്റ്റൻസിലാണെന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. സർക്കിളിൻ്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല, റാൻഡം പൊസിഷനിലാണ്. ആ പൊസിഷൻ തന്നെയാണ് ഈ നമ്മുടെ എൻറ്റയർ ഏരിയയുടെ സെൻറ്ററോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ
അതാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്ന y ബാർ. സോ സെയിം y ബാറിൽ തന്നെയാണ് ആരും കിടക്കുന്നത്, നമ്മുടെ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററും കിടക്കുന്നത്. സോ സെയിം ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെ ഒരു ഡിനോമിനേറ്റർ കൂടെ വരും, ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ a1 പ്ലസ് a2 പ്ലസ് a3 വിച്ച് വാല്യൂ ഇസ് നോട്ട് അല്ലേ, ഇവിടെ താഴ്ത്തിട്ട് തന്നെ. പിന്നെ നമുക്ക് നേരെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഒരു ടേമിന് എടുത്തിട്ട് നേരെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു y ബാർ ഇൻ ടു ദിസ് എൻറ്റയർ ടേം ഈക്വൽ ടു ദി RHS. ഓക്കെ, അതിലൊരു y ബാർ ഉണ്ടാവും, അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ y ബാറിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് y ബാർ ഈസ് അറൗണ്ട് 26.67 millimeter after calculating all the calculations, right? So this is another sort of problem. വേറെയും കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, just a second. Okay, a bit more complicated area. This one. Right? ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടത് സെൻട്രോയിഡ് ഓഫ് ദ ഷെയ്ഡഡ് ഏരിയ. സെൻട്രോയിഡ് ഓഫ് ദ ഷെയ്ഡഡ് ഏരിയയിൽ ആക്ച്വലി ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആക്സിസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ആക്സിസ് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് തന്നെ എടുക്കാം. Just divide the entire area into a number of elemental area. That means this is the first one, a triangle. Triangle സെൻട്രോയിഡ് എവിടെയാണ് നമുക്കറിയാം. ദിസ് ഈസ് എ ക്വാർട്ടർ സർക്കിൾ. ഓക്കെ, ക്വാർട്ടർ സർക്കിളിൻ്റെ നമുക്കറിയാം 4r/3π ആണ് വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ്, അതുപോലെ ഒറിജിനൽ ഡിസ്റ്റൻസും 4r/3π ആയിരിക്കും. 4r/3π ഇതും ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ്, ദ തേർഡ് വൺ. ദെൻ ഈ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇതൊരു ആർക്കാണ്, റൈറ്റ്? ഈ ഒരു ഏരിയയുടെ സെൻട്രോയിഡ് എവിടെയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല, ബട്ട് ഐ ക്യാൻ കൺസിഡർ ദി എൻറ്റയർ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആസ് എ ഫോർത്ത് ഏരിയ. ഓക്കെ, എൻറ്റയർ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആസ് എ ഫോർത്ത് ഏരിയ. ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട്, എ ക്വാർട്ടർ സർക്കിൾ, അത് നമുക്ക് ഫിഫ്ത്ത് ഏരിയ ആയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ് ബാറും വൈ ബാറും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് ഏരിയ ആഡ് ചെയ്യണം ഡെഫിനറ്റ്ലി, ദ സെക്കൻഡ് ഏരിയ പ്ലസ് ദ തേർഡ് ഏരിയ, ദെൻ പ്ലസ് ദ ഫോർത്ത് ഏരിയ. ഫോർത്ത് ഏരിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഹോൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ. ഓക്കെ, അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ആ ഫൈനൽ ക്വാർട്ടർ സർക്കിൾ മൈനസ് ചെയ്ത് കളയണം. ഓക്കെ, മൈനസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ബാക്കി വന്നിരിക്കുന്ന ഏരിയ എടുക്കും. സോ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ജോമെട്രിയുടെ ആണോ സെൻട്രോയിഡ് എക്സാക്ട്ലി അറിയുന്നത്, ആ ഒരു സെൻട്രോയിഡുള്ള എലിമെൻ്റൽ ഏരിയ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ദെൻ അപ്ലൈങ് ദാറ്റ് എക്സ് ബാർ ഈക്വൽ ടു a1 x1 പ്ലസ് a2 x2 പ്ലസ് a3 x3 എക്സെട്ര ഡിവൈഡഡ് ബൈ a1 പ്ലസ് a2 പ്ലസ് a3. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയ കളയണമെങ്കിൽ മൈനസ്, നോമിനേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും മൈനസ് ചെയ്യുക. സെയിം കേസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് y ബാർ ഓൾസോ.